second part that is focused on that particular land buying company in Murang'a County. Our reporter Fred Kagonye with more details. We have looked at those documents and I want to tell you this very clearly and categorically, wananchi. Hata ile survey ambayo ilifanywa huko is fake na tumeuliza director of survey. Yes, and we have asked the director of survey, he has cancelled it. Sasa wale jamaa wajue kwamba those fake rings will not work. The presidential directive was acted on and surveyors would hit the ground running almost immediately. What followed, the locals say, is opposite of what they expected after this order. The locals say the surveyors took advantage of the situation and they sold land to the highest bidder from the outside. Ingia kwa hiyo kijiji na masafea ndio tufanye ground truthing. Pakati title deed imetoka, tumekuta wale watu wamepewa shamba, sio wale tulifanya ground truthing. Tulipoangalia ile namba wale watu walipatiwa, kwa sababu tulifuatilia hata sisi tujue kweli kama waliyosema yalifanyika. Tukapata kwamba kuna watu wengine ambao walikuwa wamepatiwa title ambao hawakuwa wanachama wa shamba la Kihiu Mwiri. The process would end with issuance of title deeds that had discrepancies. Some of them were registered in names of people who are not in the books of Kihiu Mwiri, while some of the bona fide members do not have title deeds. Alikuja na akanikuta na tukazungumza mzuri sana. Akaniambia ni yeye ako na title na mimi nimejenga kwake. Josephat Thiongo served as a director of the land buying company in 2013. When the killings intensified, he and 16 others were charged with murders and kidnap of directors. All the cases collapsed. He says the prosecution did not have evidence to back up their claims. After his days in court, Thiongo now says he has to face the reality that the land that has seen his friends die and that almost took him with them is now being claimed by another person. Sasa kama hapo mimi nimejenga, huyo mtu akija kunitoa, kwani nitavumilia nifukuze hapo kwangu? Lazima hata mimi nizungumze na yeye na nimwambie ukweli pahali huko. Hapo ni kwangu mimi mwenyewe. Niko hapo zaidi ya miaka 15. Nawezaje kumuondokea? He is calling on surveyors to finish what they started, saying that the problem that the residents of this area face can only be corrected by the surveyors. Wacha waje wao wenyewe watengeneze, wamalize kazi iishe, wananchi watafurahi. Lois Nyambura, Rebecca Muthoni and Hannah Wanjiko say they have spent all their lives in Kihiu Mwiri. Their children were born here and their loved ones who have died have been laid to rest here as well. Mama yangu ndio malikuwa natoa pesa ya Kihiu Mwiri. Makitoa pesa ya Kihiu Mwiri ndio Kenyatta ndio alichukuliwa. Rora shilingi 5, ukaruta shilingi 5. Ando magigacoka hindi ria Kenyatta aingiririo guku ri niku kaingiriria andu kuma na nja no kwambite kugatwo ni ithue andu aria twari camba. Kihiu Mwiri ni kurererwo kuo tondu hinda muthungu ndari okuo wigoga kugorwo ni andu ndi guku kwanja ndakitwo akite haho ha rugongo. They say that they have followed up with the land office in Murang'a town, but the answer has always been the same. For the last 6 years, the title deeds are not yet ready. What pains them most is that their neighbors have title deeds, and yet they all went through the same processes, and they have no outstanding debts that may have slowed down the process. Title ndagire no ndingikimenya kira yatumije kiate njage itakiwe ni ayo the me ha rugongo me utiri utari title no ngiwe hare wa mwari wa maitu te title na mutumia ngiwe hau mbere na ruwe mwana waku kihoto ya kuge na guthina gwiki he title tondu ndirakigurire ri riu ni hahange njatareire guthii ngaigua ngoro uru na kuu ngaigua ngoro uru ngaguria tondu ku ni kwenjereirwo ni kwendereirwo ni kwenjereire ciana ciakwa muthuri wakwa geterwo guku na keteirwo guku na riu ngakiuria riu ndikire title nie ndiha.
The story of the three women is an all too familiar occurrence in this region, only that in this case it involves men who are a third generation of the members of the land buying company. Tuko tunaenda tunapata bado ile title yetu bado haijato. Sasa madhi wangu hivyo ndivyo nakuja kukuzia. Tulimzika kama miaka 10 hivi imepita. Na tujamzika mbali. Mzika tu kwa hii cloud. Sasa hata ndivyo nashindwa. Huyu mwenye nasikia kona title ya hii place anaipata kiaje. Shamba niko naye, hata nyumba nimeshajenga na kumaliza kujenga nikagojea title. Maana hata ground truthing nimeshapigiwa hapa. Nimelipia kila kitu na niko na stakabadhi zote. Lakini kwa sasa hivi mimi sina title hapa mahala, kumepatiwa watu wengine. What these men have in common apart from the lack of title deeds despite them being part of the process is that someone is laying claim to their pieces of land and they are adamant they will not live under any circumstance. Na kama itakuja kutendeka, gharama yenye nimegharamia kumpumzisha madhi yangu hapa atanirejeshea ama itakuaje? Hiyo ni gharama. Na sasa kusema ni kumwachia hapa, siwezi mwachia hata kama niyo mifupa ya madhi wangu. Hiyo inabidi kama ni kuondoka, mimi naondolewa na mali yangu yote. Na ukimwambia si yako, unatoa dokumenti zako, yeye anagundua kabisa sabati si yake, akauza ile title. Lakini title si title ambayo imeandamana na vile vitu vinasema. Mnaona kila kitu, mnaona miti, mnaona nimejenga hii mandizi yote, hii ni mali yangu. Sasa unafikiri kweli nitakubali mtu akuja apatiwe hili shamba? Nimekaa hapo kwa hiyo miaka yote, hakuna mtu tumeshaulizana na yeye. Halafu mwishowe kuwe kuna watu ambao wamepatiwa title deed hapa mahali. Sitakubali mtu yoyote akuje ajenge hapa mahali. For them, the plea to the government is to correct what they say are intentional mistakes that were made to swindle them of their rightful land and inheritance. They warn that the longer it takes to solve this matter, the higher the tension. Si hapo itakuwa ni ile mapanga, tunachukuania mapanga. Wewe ukiniua mbele, uachwe na mali. Nikikuua mbele, mimi niachwe na mali. Hapo ndipo imebakia. Nasikia ubaya. Maana hii mashamba tuligawiwa na serikali ikaja ikadhibitisha. Maana hata chukua sisi pisa katika haya mashamba. Walisema ati wanakuja kusuruhisha, wamelete shida nyingi zaidi katikati ya mimi na hawa wanaita chama. Sasa wameondoa kutoka kwa directors, sasa wamerudisha kwa wananchi. Paul Gitau Kimani witnessed firsthand the bloodbath that became Kihiu Mwiri. After all, his father was killed in his home, but he now says the fight that he undertook for the people of Kihiu Mwiri as their chairperson to get title deeds is useless, especially for his family since they do not have a title deed for the pieces of land he owned. Shamba yetu sisi kama familia ya Kimani hatujui shamba yetu mahali iko. Hatujui hata waleo. Na hata hatujaiona mtu akuja kutuambia hapana, kujeni waonyeshe shamba yenu mahali iko. So at this point in time, babangu aliwa, but we don't have our land, bado hatujatoa shamba yetu. While the killers are on the loose, Faris Mwangi, who acts as the chairperson for the land buying company, is determined to see that those who stole land from Kihiu Mwiri return it. The company has gone to court seeking to repossess the land that was allegedly sold by the Peter Kariuki Masharia Group. Tunawa kotini. Na hiyo pesa kuna kitu hata moja tulikuwa na dai na wao. Kama tulikuwa na dai na wao, hiyo mambo yote ingeda kitu sawa. Lakini wao ni kumikora tu. Hiyo sababu walinyakua tu akipenda ati kwa sababu hakuna mtu angeweza kutetea Kihiu Mwiri. Hakuna mtu angeweza kusema ati hii shamba haitauzwa. Kwa sababu watu walikuwa na baba yetu hapa sasa. For Paul Gitau and Peter Mwangi,
The deaths of their father and brother respectively are slowly turning out to be in vain. After all, they worked together from one camp to see justice for the people of Kihiu Mwiri, which is titled is, but as it stands, this justice is elusive. Nataka justice kwa sababu hakukuwa na justification ya kuua my father, kwa sababu if kwa ukweli wale watu walikuwa wanauziwa ile shamba walikuwa na ukweli wao kwamba wanauziwa shamba kihalali, hawangemuua. They could have gone to court, wapingane kotini. Lakini by killing him, kumuua, by murdering my dad, ni kuonyesha kwamba kuna kitu fiche ambayo iko kwa hiyo shamba. That was the brother I was so close to. He is older than me. Mimi tuwafuatana kwa familia yetu. I lost. We used to share so much. Actually, he was the one who groomed me to be who I am. It's the thing I felt, and that hurt me so much. Yeah. And that's what gives me power. Kusema justice ya Kihiu Mwiri lazima itapatikana. The story of Kihiu Mwiri keeps changing, and so does the fight. But one thing is constant though. Kihiu Mwiri is a man-made problem, and whoever is behind it, they are observing from far as they toss their worries away. Fred Kagonye for the Inside Source, KTN News.